ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಪರ್ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ 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 ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್. ಎಸ್ ಶೋಭಿತ್ ಸರ್, ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಪೇಪರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸರ್ ಯಾರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅದು MCQs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ, ನೋಡೋಣ ಅದು ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಲೋ ಭಾಷಾ, ಹಲೋ ಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆಪಾ, ಓಕೆ, ನೋ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು. ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಮಾ, ನೋ ವರೀಸ್. ಎಸ್, ಪೇಪರ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನೀವ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ PW ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್. Hi. No madam, you can't say that. Am I visible? Sir, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಲ್ಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಕಲ್ಸನ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಾ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. So let me check. So madam, hi madam. One ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ PW ಇಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Easy is that difficulty level is constant. Your name please and the data is paper. My name is Panthia. Too much but too much and 5 months of ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. First one was it found from your book or getting out?
you the only guy. This helpful. Okay, now. So, how did PUC help you? Oh, Yeah. Students, blueprint ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ help ಆಗಿದೆ ನೀವು contribution into strategies ಕೂಡ help ಆಗ್ತವೆ. Okay, so all the important 1 mark, 2 mark ಎಲ್ಲ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. Mathematics ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ chemistry or reading with WK. That ಪ್ರಕಾರ preparation ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Organic to main class. क्या पार्ट ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಪೇಪರ್ 50 ಪ್ಲಸ್ Thank you so much. Thank you, Shiva sir. Thank you for me. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೆಂಟರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. 50+ ಇಲ್ಲ 45+, 60+ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, ಹೋಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ MCQs ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 15 MCQs ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 10th ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಚಿನ್ಮಯ ಅವರು 70 ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಮಾ, ಮೀ ಅನ್ನೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ನಾನು ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಚಿನ್ಮಯ್ ಅವ್ರು 70+, ವಿಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ್ 60+ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಾ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್, ಚಿನ್ಮಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಜಯ್ ಗುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆ 60+ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಕಲ್ಸಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಪೇಪರ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ನ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ MCQs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆಪ್ಪ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡನೇ. ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, 70 ಔಟ್ ಆಫ್ 70 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅರುಣ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ. ಎಸ್, ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಾಹುಲ್, ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೊ MCQs, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ MCQ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಓದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MCQs ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, P ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ,
MCQ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಸರ್, ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥಿಯರಿನೇ ಟಫ್ ಇದ್ವು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. 5 ಬೆರಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕೆಲವರಿಗೆ MCQ ಸ್ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಟಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ 60+ ಸಹ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು 63+ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಐ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೈ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ that I am discussing about how was the paper. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಟೀಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ MCQs ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 2-3 MCQ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 180 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಬಾ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಮಾ. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಸಹ ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗಾಸ್ ಲೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, UV ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಓಕೆನಾ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲಿಂದ E=-dV/dx ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಮೀಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ನೋಡಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. And later they have given calculation of binding energy. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನು ಅವರೇ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶಾಲಿನಿ H ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೇಯಾ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, MCQs ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, EMF ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ EMF ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. Yes ma, definitely we'll discuss. Don't worry, please be patient. It's my request ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ. MCQs ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್.
ಸರ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ MCQs ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಈಸಿ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದೇ ಫಾಲೋ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ MCQs ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ನೀವು ಓದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್, KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಅದು KCET ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, PDF ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, PDF ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ MCQs ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಲೇಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ 3 marks. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ವರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಮಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಹಲೋ, yes ma, I hope you can do this ma here. ಸೊ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದಾಗ MCQs ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಲೇಟರ್ ನೋಡಿ ವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ LCR ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಬ್ ನಿಮಗೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಈಸಿ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ PE cos theta, ಮೈನಸ್ PE cos theta. ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ 180 ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ -1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ P into E ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. whenever the potential energy is maximum, we can say it is unstable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, later we can go with what is the capacitance of a capacitor. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಹಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗೇ ಇದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ 6 ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು 200 ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಲ್, 200 ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ U is equals to half CV square, then you will get the answer. U is equals to half CV square ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ you will get the answer. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, we can say ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, it is a vector quantity. current density is a vector quantity. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು ಓದಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ whose unit is ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಳ ಬಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅನು ಅವರು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನು ಪಾಟೀಲ್, ವಿವೇಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ we can say a current I flows along the length of an infinitely long, straight, thin walled pipe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then the magnetic field at all the points inside the pipe is same but not zero ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. At any point inside the pipe is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, is 0 only on the axis of the pipe, is different at different point inside ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So whenever we go with the thin walled pipe, we can say the current flows along the circumference ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Like that we can say at any point inside it will be 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. At any point inside will be 0. Okay, so let's see that the universal property among all the substances. universal property ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಗ we will go with diamagnetism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. universal property is said to be a diamagnetism. Okay, later we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a bar magnet is kept along the axis of a circular coil, if the magnet is rotated about its axis, ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, so please go through it here. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a bar magnet is kept along the axis of a circular coil, if the magnet is rotated about its axis, then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. what can you say about this here? A current will be induced in the coil. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ no current will be induced in the coil, and EMF and the current both will be induced in the coil, and later we can say only an EMF will be induced ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, whenever a bar magnet is kept along the axis of a circular coil, and if the bar magnet is rotated about its axis, then we can say that ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತಂದಾಗ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು.
ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್, ಟಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, so we can say L and C, L and C. Okay na, according to generalized Ampere Maxwell law, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟಿಕ್ ಮಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಡಿ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾರ್ 9th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ದ 10th ಒನ್ ಮಾ ಹಿಯರ್, modern telescopes called reflecting telescopes, modern telescopes called reflecting telescopes use a concave mirror rather than a lens anta heltare for the objective because no chromatic aberration measure in a mirror. chromatic aberration ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 99% ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೋತ್ 1 and 2 ಆರ್ ಟ್ರೂ ಓನ್ಲಿ ಮಾ. ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಲೇಟರ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ದ 11th ಕ್ವಶನ್ ಮಾ ಹಿಯರ್, 11th ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾ ವಿವೇಕ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ. 10th ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ರೀ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಟ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And 12th one, microscopic particles in our daily life do not show wave like properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. microscopic particles in our daily life do not show wave like properties. ಯಾಕೆ wave like properties ಅಂತಂದಾಗ we can say the wavelength will be microscopic particles ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಮಾ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. Yes ma, like that we have to think and we have to analyze the MCQs ma here. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾ. ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ MCQ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, hello audible ಇದೆನಾ? ಎಸ್
ಸೊ ಆಡಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್, ಎಸ್ ಭುವನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ MCQ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ, MCQ ಡನ್ ಆಗಿದೆನಾ? MCQ ಡನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಸ್, ಓಕೆ ವಿವೇಕ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ A to Z ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, 13, 14, 15. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿರೋದು, electric dipole placed in a uniform electric field is unstable if the angle between electric field and dipole is 180 degree. Correct? Yes, first one it is done. Second one nodi, the capacitance of a capacitor is 6 into 10 power minus 6 farad. It is connected to 200 volt cell. The energy released in a discharging is equal to half CV square. E formula use madi. You will be getting half into C, that is a 6 into 10 power minus 6 into, and voltage ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 into 200 ಮಾಡಿ. Okay, so finally you will be getting 0.12 joule. Okay, so 3 ಆಗುತ್ತೆ, 3 6 6 12. ಸೊ 12 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 6 ಇದೆ. ಸೊ minus 6 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 into 10 power minus 2, that is nothing but, okay, already discuss ಮಾಡಿದಾರಾ? Yes, 2C. Okay, now next one. So current density, it is the vector quantity, right? Vector quantity current density ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, that is current per unit area. Current per, that is the amount of current passing through unit area. This is a vector quantity, and unit ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ampere per meter square, because area it is a meter square. So ampere per meter square ಇಲ್ಲಿದೆ, and ampere meter ಇದು wrong, and cube ಇದೆ ಇದು wrong. So option C. Got it? So fourth one ಸಹಿತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, right? So next one, the current flows along a length of infinitely long, okay, straight thin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. thin, ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 10 volt, okay, 10 volt ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0. at any point inside pipe it is a 0, right? Very good, very good, very good. Okay, so next one, universal property of a property among all the substance is, direct answer. Okay, that is the diamagnet. So fifth one it is done. Yes, very good. Okay, so next one. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾರಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಕಾಯಿಲ್ ಓಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ magnet is rotated about its axis, so no current will be induced in the coil. ಇಲ್ಲಿ just rotate ಆಗ್ತಿರೋದು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. If there is no relative motion, current will be 0, right? Got it? Okay, now next one, current in the coil changes from 1.6 ampere to 0.2 ampere in 2 seconds. So ಇಲ್ಲಿ current ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and EMF 2.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 4 ಹೆನ್ರಿ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 1.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.7. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2.8 ಇಂಟು ಓಕೆ 0.7 ಮಾಡಿದ್ರೆ
you'll be getting 4 Henry. Got it? Yes. Next one. So in a resonance, phenomena is exhibited by a circuit only if the following components are present. Okay. So that is L and C. Yake? That must be satisfied. XL is equal to XC. Clear? Yes. Very good. Very good. Clear? So ನಾವು ಮಾಡಿಸಿರೋದೇ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದ PDF ರೈಟ್ ನೌ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. According to the generalized Ampere circuit law, so it is based on displacement current. Okay, displacement current as well as a conducting current, IC as well as ID. Nenpidena? That is option, this one. Okay, option A. Next one, modern telescope called reflecting telescope use concave mirror rather than lens of the objective because illi namage no chromatic aberration in the mirror. First one, giving mechanical support to the mirror easier. So both A and first as well as second, it is a correct. Okay, yes, chromatic andre different colors barodla. Okay, ade ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು chromatic ಬರುತ್ತೆ, different ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Got it? Okay, next one. According to Heisenberg principle, the speed of secondary wavelets same as that wave. Okay, option C. Next one, microscopic particle in our day life is do not show wave like properties because okay, wavelength ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮೈಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್. ಎಸ್, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆನಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. At the distance of a closest approach of an alpha particle with a gold nucleus, ಏನಾಗುತ್ತೆ? both kinetic energy and potential energy are equal. Entire kinetic energy is converted into potential energy. Entire potential energy is converted into kinetic energy. Both kinetic energy and potential energy is zero. Illa. This is option B. Entire kinetic energy is converted into potential energy. Okay, definition of a closest distance approach na definition ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Right? R not ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರೆ. So ಅದನ್ನ definition ಅಥವಾ formula conversion ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ kinetic energy converted into potential energy, right? Yes. Next one, nuclear force. Okay, it is a short range force, but nuclear force ಅನ್ನೋದು attraction force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, but it also act as a repulsive force if distance is less than 0.8 fermi-meter, right? Fermi-meter. So ಇಲ್ಲಿ attractive for a distance it is 0.5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲ repulsive ಆಗುತ್ತೆ. Attractive for a distance it is less than, illa repulsive ಆಗುತ್ತೆ. This is also wrong, this is also wrong. Repulsive for distance is greater than ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ wrong, it is greater than 0.8 fermi-meter ಅಂತಂದ್ರೆ FM ಅಂತಂದ್ರೆ it will be attractive in nature. Next one ಏನಾಗುತ್ತೆ? repulsive for a distance R is less than 0.8 fermi, that is option D, right? See, okay. Next one, P-type semiconductor. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ P-type semiconductor ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ N-type semiconductor ಆಗಿರ್ಬೋದು, both are neutral. ಓಕೆ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. P-type semiconductor is electrically neutral. Number of holes as well as the number of electrons, free electrons ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು both are equal, ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. both are electrically neutral. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಡೋಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, fill in the blanks by appropriate answer given in the bracket for all the following questions. ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಗ್ರೇಟರ್, ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ current loop in a uniform magnetic field increases by, okay, rectangular loop. Okay, ಟಾರ್ಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ it is given by sin theta, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this is the first one. okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, right? second one, the mutual inductance of a solenoid can be decreased dash the number of turns per unit length either inner or outer solenoid. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ
medium, that is the permeability of a medium, n1 n2 v square v ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದೇನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ n indicates it is the length per, okay, number of turns per unit length. Number of turns per unit length. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ solenoid can be decreased. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಈದರ್ ಇನ್ ಇನ್ನರ್ ಆರ್ ಔಟರ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ನ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಡಿಗ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ obtained in a ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 electron volt. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 3 electron volt, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಫ್ರಿಂಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ರೈಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಡಿಫೈನ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗಾಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ is equal to 1 divided by epsilon naught times of charges enclosed by the surface. That is, phi is equal to 1 divided by epsilon naught into q. Clear? Yes? Okay, very good. Now next question ಯಾವುದು? So first one, it is clear. Next one, the 2-point charges 5 into 10 power 8 minus 8 coulomb and minus 3 into 10 power minus 8 coulomb are located 10 centimeter apart. Find the point between the two charges where potential is 0. So potential ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So net potential. So potential is 0 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So potential it is given by KQ divided by, okay, KQ divided by R, right? KQ divided by R. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು potential is 0, right? So one it is a due to positive, one it is positive, plus one it is a negative, right? So ಇದನ್ನ 0, total potential is 0. Next one ನೋಡಿದ್ರೆ 2-point charges located 10 centimeter apart, okay, 10 centimeter apart ಅಲ್ಲಿದೆ. So that is nothing but potential is 0. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ find the point ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, right? Find the point ಅಂದ್ರೆ so this R ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ KQ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, 2-point ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 2-point ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 into 10 power minus 8 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 10 centimeter ಅಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್. Okay, so here one more, that is a minus 3 into 10 power minus 8 coulomb. Okay, next one, ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ? 10 centimeter apart. Okay, so ಇವಾಗ due to positive charge, okay, so potential positive, okay, and due to this negative, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will be getting the answer. So 23rd ನೋಡಿದ್ರೆ, when the force experienced by a moving charge in a magnetic field becomes a maximum. So that is the 4th chapter, okay?
ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ KQ divided by R. Exactly 2.25. That is no. Yes. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ KQ divided by R. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. KQ1 K ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 9 into 10 power 9. Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 into 10 power minus 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So that is based on moving charges and magnetism. Okay, moving charges and magnetism. ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್? ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು F is equal to QVB sin theta, right? QVB sin theta. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ QVB sin theta, right? QVB sin theta formula, QVB sin theta, right? When theta is 90 degree, right? Theta is 90 degree, 90 degree, and minimum when theta is 0 degree. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? When a charge is moving perpendicular to the field, when a charge moving perpendicular to the field, and when charge, okay, moving parallel to the field, ಯಾವ field? That is the magnetic field. Get your point? Magnetic field. Very good. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬರ್ದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಸರ್ ನಾನು ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಶಹೀನ್ ಮಗಂದರ್, ಎಸ್, ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಡಿಫೈನ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. One second. Yes, ಅದು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು.
ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ intensity of a magnetization and magnetic susceptibility. It is the ratio of intensity of a magnetization and magnetic field, right? So 2 marks banta. ಈ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸಿ ಜನರೇಟರ್? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ EMI, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Electromagnetic induction, mention the expression of induced EMF. Okay, induced EMF. Induced EMF do E is equal to, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ d phi divided by dt, induced EMF. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ NBA, ಓಕೆ, NBA ಒಮೆಗಾ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್? ನೋ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. I got AC 7.128 and power factor 3243. Okay, 32 degree 43. ನೋಡೋಣ, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ. Give any two sources of energy loss in a actual transformer. Actual transformer. Actual transformer. ಸೊ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಂತ, ರೈಟ್? Yes. This is your question. Nodi, give any two sources of energy loss in actual transformer. Okay. So this is your answer. Copper loss, flux leakage, eddy current loss and hysteresis loss. Idralli ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಎರಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. Okay. Yes, Maulya, please wait for 2 minutes. Okay. It's a request. Okay. ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ, ರೈಟ್? ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ Z ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ UV rays. Any two applications. That is electromagnetic waves. Okay, electromagnetic waves. Okay, that is electromagnetic waves ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ UV. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ UV. ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ UV ವೇವ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, highly focused UV rays are used in eye surgery. Next one, UV lamps are used to kill germs in a water purifier. Okay, direct ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 2 marks, right? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ರಿಟಾರ್ಡ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ PDF ಇಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 second, I'm getting call. 1 second. I know it is very precious time. Please wait.
Yes. Okay. Clear? It is the ability of a lens to converge or diverge the incident light rays. Next one, SI unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a diopter. Okay, diopter. Right? Next one. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes. Distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor. Okay, so intrinsic extrinsic semiconductor na difference ನೋಡಿದ್ರೆ first one intrinsic semiconductor ಅಂದ್ರೆ it is a pure form. Okay, so or else I'll show you the PDF only. Okay, that we have done. I know I'm taking a little extra time. Okay, ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, so that you will understand better. Sometimes ನಾವು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರಮ್ ದ PDF ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾ ಮಾಡ್ಸಿರೋದು, ಅವೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಸೊಲನೈಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. and this formula they have asked. Okay, next one ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, extrinsic as well as intrinsic semiconductors. Okay, differences. One second sir, coming. Yes sir, coming. Yes, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the difference, extrinsic and intrinsic semiconductor. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, 1 minute ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್. Yes, I got important call. Sorry for making you wait. Okay, next question. Clear? I hope this is clear. Okay, power of a lens. ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಅದು ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಬರೆದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್,
Next one, mention any three properties of electric field lines. Mention any three properties of a field lines. ನಾವು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎನಿ 3 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ with respect to negative charge ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, right? So electrical field lines originate from positive charge and terminate the negative charge. And the third point, electric field lines are always perpendicular to the surface of the conductor, that is equipotential ಕಲಿತೀರಾ. And next one, already ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, right? Next one, electric field lines do not pass through the conductor. Electric field lines do not intersect, they do not form any closed loops. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು any three ಬರೆದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes, ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes. Next one. So next question ನೋಡೋಣ. Deduce E is equal to minus dV divided by dx where the terms have usual meaning. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಡೆರಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ. So that is E is equal to minus dV. Okay, that is the dV. Yes, this one only. Relation between electric field and potential. Nodi, same question. This one, deduce E is equal to minus dV divided by dr ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. dV divided by dx ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್, ವೇರ್ r ನ x ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು FDR ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 31 ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಗಿವ್ ಎನಿ 3 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. Limitation of Ohm's law. Write a limitation of Ohm's law. It is not applicable at a very high and very low temperatures. Second, it is not applicable to electron tubes and discharge tubes. Already ನಮಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. Explain how galvanometer is converted to voltmeter. This is from 4th chapter. Okay, ಲೈನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಅ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್. ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, that is mention any 3 properties of a paramagnetic material. Okay, this is also from again magnetism and matter. Okay, magnetism and matter, paramagnetic tane. Yes, that is from paramagnetic material. Paramagnetic material ನೋಡೋಣ. that is a magnetism and matter chapter ಇಂದ paramagnetic material. ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸಹಿತ ಮಾಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 2 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯಾರು ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ 34 it is done. 35, Lenz's law is the consequence of law of a conservation of energy. Law of conservation of energy ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as a ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್. ಎಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಲಾ, ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೆನೋಮೆನಾ ಆಫ್ EMI. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. Write a Cartesian sign convention adopted for measuring distance or reflection of a light at a spherical surface. It is also repeated question, right? Repeated question ಅಂದ್ರೆ what we have done. Same, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಈ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. All the distance are measured from the pole of the mirror and along its principal axis. First point. Second one, the distance measured in the direction of incident light are positive, and the distance measured opposite to the direction of incident light are a negative. Height measured upwards and normal to the principal axis are positive. Andre positive negative sign convention ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, right? Next one, the heights measured downward and normal to the principal axis, it is a negative. Clear? Yes. Next one. Next question ನೋಡೋಣ. Write 3 postulates of a Bohr's atom. 3 postulates. It is the atoms and nuclei chapter in the atoms and nuclei. Okay, atoms and nuclei. Atoms and nuclei.
ಸೊ ಬಾರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಎಸ್, ಬಾರ್ಸ್ postulates of hydrogen atom. Question, write 3 postulates of a Bohr's atomic model. Right, same hydrogen atom. Simple, 3 points ಇದೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀಬಹುದು. An electron in an atom revolve around the nucleus in a certain permitted orbit called stationary orbits. An electron in a stationary orbit does not radiate energy. Second point, an electron can revolve around the nucleus only those orbits which are angular momentum is integral multiple of h divided by 2 pi. Angular momentum, that is L is equal to nh divided by 2 pi. Idu MVR andre angular momentum, okay, that is equal to nh divided by 2 pi. So last one, an atom can radiate energy only when electron undergo transition from an orbit of higher energy level to an orbit of a lower level energy. Clear? Yes? Okay. Next one. Clear? Next one. So mass defect. Okay, mass defect. So that is nitrogen ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is, okay, so ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So this is A, that is the 14, and Z, that is the 7, right? So mass defect, they have given, calculate the binding energy and binding energy per nucleons in a mega electron volt. So already binding energy find ಮಾಡಕ್ಕೆ mass defect ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? Mass defect, that is delta M into 931.5 mega electron volt. Okay, so mass defect ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 0.11236 into 931.5 mega electron volt. So binding energy ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So binding energy, so binding energy 0.11236 into 931.5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 10.66 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಏನು? ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಿದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ನಂಬರ್ 14. ಓಕೆ, 14 ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7.4759 mega electron volt. I hope you know what is binding energy, right? Clear? Okay, now next one, what are polar and non-polar molecules? Derive expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. It is also from our slide, direct question. Okay, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, direct question. Okay, so derivation, parallel plate capacitor. Okay, derivation ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. Okay, derivation part. So ಇಲ್ಲಿ capacitance. Okay, so this is the derivation part. Parallel plate capacitor very important ಅಂತಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೆ. Okay, ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬಹುದು? ದಟ್ ಈಸ್ C is equal to A epsilon divided by D. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ರೈಟ್? ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್? ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. HCl, HCl ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ 39 it is clear. Next one, arrive the expression for equivalent EMF and internal resistance of a two cells. Okay, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Okay, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. That is from current electricity. Okay, cells ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. Okay, so cells ಬಗ್ಗೆ
ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ equivalent EMF and internal resistance of connected in a series. ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ EMF and equivalent internal resistance, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, clear? Right, next question. So it is also done. Deduce an expression for the magnetic field on the axis of a circular current loop. Direct. Okay, already ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? One more time. Yes. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ರೈಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. So ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ mu naught, okay, mu naught divided by 4 pi, okay, I n r square divided by r square plus x square power 3 by 2. Clear? Yes. Okay. Okay, now next question. What is interference of light? Give the condition for constructive and destructive interference of a light. Okay, path difference. Mention 2 applications of polarites. So ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is the wave optics. Let's move on to the wave optics. Wave optics. So path difference, okay, path difference and phase difference. Clear? Path difference and phase difference. This is a path difference and phase difference. Okay, next one. Necessary condition for a destructive interference. That is for constructive. This is for a destructive. So a phase difference and path difference. Okay, and next one. Conditions ಇದೆ. Okay, next Young's double slit experiment. Interference. Okay, diffraction. ಇಷ್ಟ ಇರೋದು. Okay, so difference ಕೇಳಿಲ್ಲ, so we can ignore it. Okay, MCQ ಸಹಿತ ಇದೆ. Next one. Give the condition constructive as well as destructive interference. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ತಾನೇ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. Okay, I have shown you the answer for that. Okay, let's move on to the write Einstein photoelectric equation. Using this, explain the experimental observation of a photoelectric effect. Okay, Einstein photoelectric effect. Einstein photoelectric effect ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ E is equal to, okay, work function plus kinetic energy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. One second. ಇದು AC ಆಯಿತು. Yes. So photoelectric effect, ಇದು experimental study. And next one, ನೋಡಿ Einstein photoelectric effect. So Einstein photoelectric equation ಪ್ರಕಾರ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋಟಾನ್, ಸೊ E is equal to work function plus kinetic energy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, kinetic energy is positive, photo emission is just possible. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯೂ is greater than ನ್ಯೂ ನಾಟ್, then kinetic energy is positive, photo emission is possible. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ kinetic energy is ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಟ್ kinetic energy is ನೆವರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಫೋಟೋ ಎಮಿಷನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ವಿಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಟನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ PN junction diode as a full wave rectifier circuit and input and output wave form. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದೇ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡಿ, with a neat circuit diagram, explain the working of a full wave rectifier, indicate the wave forms of input and output voltage. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ D1 and D2 ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್? ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, what is rectifier? The process of converting AC into DC is called rectifier. Okay, rectifier. Clear? So this is also done. Nodi, what is a rectifier? Converting of AC into DC. Explain the work PN junction as a diode. That is a full wave rectifier ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. Okay, now next one. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 2 point charges. Okay, 2 point charges 15 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are separated by a distance 20 centimeter in air. Calculate the electric field at the midpoint. Okay, calculate the electric field in the midpoint of a 2 charges. If a point charge of a 20 millicoulomb is placed at that midpoint, what is the magnetic force? That is the magnitude of electric force experienced by it. Okay, so similar question ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Okay, that is from first chapter. Okay, first chapter. First chapter. Yes, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. What is the question you see? 2 point charges 15 microcoulomb. Okay, 2 charges, let's consider this is a plus 15 microcoulomb, and second one yadu minus 10 microcoulomb, separated by a distance is to 20 centimeter. So distance 20 centimeter. Same right? 2 point charges 3 minus 3 ಕೊಡಿದ್ರೆ 20 centimeter apart in a vacuum. What is the next question? Calculate the electric field at a midpoint of a line joining 2 charges. Okay, line joining 2 charges. What is the electric field at a midpoint of a line AB joining the 2 charges? Same. Next one, force ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. What is the force experienced by the test charge? Okay, ಇಲ್ಲಿ solution ಮಾಡೋಣ. So first, midpoint ಅಂದ್ರೆ that is a in between, right? In between. This is a 10 centimeter and this is also 10 centimeter. Clear? Next one, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ E is equal to KQ divided by R square, right? The formula KQ divided by R square. So first, due to this a positive charge, what is the direction? What is the direction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ direction. So from here you can consider, okay, you can consider away from that point. Okay, so I'll write it as a E plus because due to positive charge. So this becomes KQ divided by R square. Okay, now ಇಲ್ಲಿ as it is ಬರಿತೀನಿ because the distance is same but the charge ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. Q1 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Next, negative charge. So due to negative charge, what is the direction from here? Same direction, because due to negative charge it is towards it electric field lines ಬಗ್ಗೆ. So minus, okay, direction mention ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. K Q2 divided by R square. Okay, now ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ
ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಮೈನಸ್. ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಕ್ಯೂ 1 divided by r square and KQ2 divided by r square. Okay, now so net electric field K ಮತ್ತೆ r square na common, take it outside. Q1 plus Q2. Okay, K it is a 9 into 10 power 9 divided by r square. ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 centimeter square ಅಂತಂದ್ರೆ 10 into 10 power minus 2. Okay, because r square na ನಾನು 10 into 10 power minus 2, 10 into 10 power minus 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ Q1 and Q2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 and 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹಿತ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ 15 plus 10 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, 10 power minus 6. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So that is, so 10 plus 15 into, okay, 10 plus 15 first mana, 10 plus 15, that is a 25 into 9. Eshtayitu? That is a 225 into, okay, so 10 power 9 into 10 power minus 6 divided by, really 10 and 10 ide. Therefore, here I can write 10 power 2 into 10 power minus 2 into 10 power minus 2. Okay. So simplification, 10 power 2, 10 power plus 2 get cancelled. So ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು? 225 into 10 power 9 into 10 power minus 6. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ 10 power plus 2. Okay. So simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so finally you'll be getting, that is 225 into, so 11 minus 6. Okay. Why 6? 9 plus 2. 9 plus 2, it is 11 minus 6. Okay, minus 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 power 5 ಇಷ್ಟು ಬಂತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಇಫ್ 20 millicoulomb charge is placed at that midpoint, what is the magnitude of electric force? Force ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. By the definition, E is equal to nothing but a force per unit charge, right? Force per unit charge. I mean, I'll consider that Q naught as a 20 millicoulomb, okay? So force ಬೇಕು. Therefore, Q naught into E. F is equal to, Q naught is to 20 milli ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3 into electric field ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 225 into 10 power 5. So further simplification, okay, further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 2 into, okay, 2 into 225 ಎಷ್ಟು ಬಂದು? 450. F is equal to 450 into, okay, so ಇಲ್ಲಿ 10 power minus 3 ಇದೆ, 10 power plus 2, therefore it is a 10 power plus 2 on Newton. ಎಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರು ಸಾಕು, you'll be getting full marks. Clear? Yes? Clear. Very good. Next question ನೋಡೋಣ. So next question ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? In the given Wheatstone network, calculate the value of electric current flowing through the given galvanometer. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 divided by, that is a 10 divided by 20, that is equal to 15 divided by, okay, 5 divided by, right? 5 divided by 15.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 ಅಂಡ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/2, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1/3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ Wheatstone bridge. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ Wheatstone bridge ಅಲ್ಲ. Therefore, how to calculate this one? Okay? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ I2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ I1 ಇಂಟು 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ಹೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ IB. ಸೊ IB ಪ್ಲಸ್ IB ಇಂಟು 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ I1 ಇಂಟು 10 ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು IB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? I2 ಇಂಟು 5. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10I1 ಮೈನಸ್ 10IB ಪ್ಲಸ್ 5I2 that is equal to 0. Let me consider equation 1. So next one ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೂಪ್ನ ತಗೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I'll be starting from D to B. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ IB into 10 ampere, I mean 10 ohm. Next one, in the same direction minus, that is I1 minus IG, okay, into resistance 20. Next opposite, ಇಲ್ಲಿ opposite ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? I2 ಪ್ಲಸ್ IG into 15. okay, 15 ಗೆ ಬಂತು, that is a 0. Simplification, 10IB minus 20I1 plus 20IG plus 15I2 plus 15IG, that is equal to 0. Equation 2. Okay, so ಇವಾಗ calculate the value of electric current flowing through the circuit. ಇವಾಗ ನಮಗೆ I1 I2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we can, okay, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, if we add, okay, if we add, try ಮಾಡೋಣ 1 and 2. okay, so ಇಲ್ಲಿ minus 10IB, ಇಲ್ಲಿ plus 10IB. okay, next one minus 20I1 ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ minus 20I, ಇಲ್ಲಿ minus 10I1. okay, so ಇವುಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ minus 10I1 minus plus 5I2 minus 10IB, that is equal to 0. Next one ನೋಡಿದ್ರೆ, okay, so in terms of I1 ಯಾವುದಿದೆ? minus 20I1 plus I2, that is a plus 15I2. Next one IB, that is a plus 10IB. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದು? IG and IG. So that is a 35, 30, 20. ಎಷ್ಟು? 35. So 35 IG, that is equal to 0. Okay, so ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ minus 30I1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 20I2, ಇಲ್ಲಿ 0, IB 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
IB 0 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ IB 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 35 IG that is equal to 0. I1 and I2. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ I1 and I2. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ IB. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. I1 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಎಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? .9. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1/2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 1/2. In a given Wheatstone network, calculate the value of a current flowing through the galvanometer. ಸೊ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ IB ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ IB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 0.04. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ Wheatstone ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 250 and a frequency 50 Hz is applied to a series LCR in which R is equal to 6 ohm, L is equal to 25 millihenry. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, and impedance of the circuit and power factor. So impedance that is given by R square plus XL minus XC whole square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, Z is equal to R ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 6. ಬಟ್ XL and XC, ಓಕೆ, XL ನ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? XL is nothing but omega L, right? Omega can be calculated 2 pi, okay, 2 pi FL. Okay, so XL is equal to 2 into 3.14 into frequency ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 50 Hz into. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ cos phi, it is given by R by Z. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಯರ್ 50 Hz ಇದೆ, ರೈಟ್? 50 Hz ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್ LCR. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 5 ohm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 6 ohm. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 800 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ರೈಟ್? 800 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ XL and L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ
25 millihenry, 10 power minus 3 millihenry. XL that is equal to, okay, XL that is equal to 2 into 3.14 into 50 into 25. Okay, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 7850 into 10 power minus 3. So ಇದನ್ನ XL is equal to 7.850 ohm ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? So approximately, okay, approximately 8 ohms ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ 8 ohm ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ XC that is given by, okay, so that is given by 1, that is omega C, right, omega C. So that is 1 divided by 2 pi FC. So same 2 into 3.14 into F, that is 50, and ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ capacitance, that is 796 microfarad ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 6. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So simplification 2 into 3.14 into 50 into 796. Okay, so it is XC value 1 divided by 249944 into 10 power minus 6. Okay, divided by ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by 249944 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we are getting 4 into, okay, XC 4 into 00 ಇದೆ, 4 into 10 power minus 6. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. So that will be 4 ohm. Okay, and so this is the XC value. XC value ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4 ohm, right? ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, what is our question? Z value. Okay, Z value, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ತಾನೆ, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ R square ಎಷ್ಟಿದೆ 6 square. Okay, 6 square plus XL value is 2, XL value 8 minus XC value 4 whole square. Okay, Z is equal to 36 plus 4 square. Okay, 4 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 36 plus 16. So 36 plus 16, 8 minus 4, 4 4s are 16. Okay, so 4 into 4, 16 plus 36, 52 ಆಗುತ್ತೆ, right? 52 ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬೇಡ. ಸೊ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ 7.21 ohm. Okay, so this is the net impedance. So what is the value of, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 7.2, okay, ohms. And power factor ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z. ಸೊ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, cos phi R by Z. So R is to 6 divided by 7.2. Okay, 6 divided by 7.2, 833. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, 7.85. ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 7.85 ಬಂತಂದ್ರು ಓಕೆ, ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವಿನಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ 7.85 ಬರ್ದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 7 ಅರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, 7 ಮತ್ತೆ 7.5 ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ you'll be getting full marks for the first, that is option A ಗೆ. Clear? Yes, very good. Now next one, small bulb. Okay, small bulb, a point source is placed at the bottom of a tank. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನ್, ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 or 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್.
Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a small bulb is placed at the bottom of a tank containing a water of a depth 80 centimeter. What is the radius of a circular surface of a water through which light emerges out? Refractive index of a water is 1.33. Refractive index of a water, that is a 1.33, and a height ಅಥವಾ ಡೆಪ್ತ್, ಓಕೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹೈಟ್ ಎಚ್ ನಾನು ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಓಕೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಆಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಆರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಚ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್. And the refractive index of this medium, that is a 1.33. Refractive index of a water. Okay, one second. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್, ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್, ರೈಟ್? Sin r. This is based on Snell's law, right? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡೇಟಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟು ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ಎ ಟು ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟರ್ ಟು ಏರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಟು ಏರ್. ವಾಟರ್ ಟು ಏರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಐ. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ? ಇಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ಬರಿಬಹುದು, ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿ ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆರ್. ಸೈನ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಐ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಐ. ಸೊ ಸೈನ್ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? 1.33. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಐ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/33. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್? 1.33ಗೆ, okay, 1.33. It is nothing but it is around, okay, so that is 1.33 andre sin 90 sin inverse. Okay, so around 48. Okay, let me consider 48. Okay, let me consider nearly 48 degree. Okay, let me consider 48 degree. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ರೇಡಿಯಸ್, ರೈಟ್? ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ, ರೈಟ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ನಮಗೆ 2 ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿ? ಓಕೆ,
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿನ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸಿನ ಟ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಡೀಟಾ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಡೀಟಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಓ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಚ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್. ಸೊ ಆಫ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಆಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಡೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಡೀಟಾ that is equal to OC divided by height ಎಷ್ಟಿದೆ? 80 centimeter ಇದೆ, right? 80 centimeter. Clear? 80 centimeter. Yes, yes. 0.9 ಬರಲ್ಲ, 0. approximately 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, right? Yes, yes. It is not possible. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, OC and OB. OB 80 centimeter ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 48 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾನ್ 48ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಸಿ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್. ಓ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಓ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ 2. ಬೈ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್, ರೈಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್, ಓಕೆ, ಸೊ 48 ನಿಯರ್ಲಿ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 48 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 0. someone has mentioned it. ಓಕೆ, 1.1 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗಿರೋದೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೋ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is a nearly, okay, that is a nearly 0.9. okay, that is 0.9 value ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ಓಕೆ, now next question ನೋಡೋಣ. and next question and last one. okay, next question and last one. yes, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಧ ಬರ್ದಿದ್ರು ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಭಾನುಮೂರ್ತಿ 91.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಎಸ್, ಎನ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.91 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, yes, Bhanumurthy, correct. That is the correct answer. Okay, 91.4 centimeter. Clear? Okay. ನೋಡ, in a Wheatstone network ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ, ಸಿ ಡಿ, ಓಕೆ, and DA 5 ohm are connected cyclic order. Okay, a cell of EMF. I found this on the web for find. Okay, so here a cell of EMF 10 volt is connected between A and C. A galvanometer of resistance 10 ohm is connected between B and D. Calculate the electric current flowing through the galvanometer. Again, galvanometer ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದು. Okay, so ಇಲ್ಲಿ parallel connection ಬರುತ್ತೆ. Let's see. Diagram data ಬರೆದ್ರೆ half mark, diagram ಬರೆದ್ರೆ 1 marks. Okay, fine. Next, in a Wheatstone network ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ how to draw it. Okay, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. and next one. Okay,
and extend a version of this. Now, A, B, C, D. Let me consider A, B, and C, and D. Fine. Resistance AB is to 10 ohm, BC 20, and CD 15, and DA, it is the 5. Okay. So, ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, 10 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10, ರೈಟ್? 10 ohm, B and D, B and D. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ I1. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ I1 ಆ್ಯಂಡ್ I2 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ I1 ಮೈನಸ್ ಐ ಜಿ. ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಐ ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ I2. ಸೊ I2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಜಿ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಐ ಜಿ, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಐ ಜಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್? What is the current through IG? Okay, so 1 second. Try ಮಾಡ್ತೀರಿ? I'll also try. ಎಸ್, 0.2 ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪಾಟೀಲ್ 0.2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ರೈಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ohm, yes, yes. It is also based on unbalanced Wheatstone bridge. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಲೂಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೂಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10I1 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲನ್ ಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ohm. ಸೊ 10 IG, next one opposite cycle, that is a 5 plus a 5 I2.
5i2 that is equal to 0. Okay. So in the same way, for the second one, idu saita clockwise or anti-clockwise nimishta, it is completely depends on you. Okay. So B, D to B, D to B andre opposite direction. Therefore, it is a plus 10 IG. Next one, it is in the same direction. That is same direction minus I1 minus IG. Okay. Into 20 opposite direction plus 15 into I2 plus IG. That is equal to 0. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು I1 10I1 minus 10IG, okay, plus 5I2 that is equal to 0. Next one ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is a plus 10IG. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 10IG minus I1 plus 20 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 20I1 plus 20IG plus 15I2 plus 15IG. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ I1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 20I1 plus 20IG and 15IG. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 35. ಯಾರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 15G ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ I2ಗೆ I2 ಸೊ 20I1 ಡನ್. IG ಸೊ ಪ್ಲಸ್ and 30. Okay, IG value. So IG and IG. So 20, 35 and 45. Okay, so 45 IG minus I1 ಆಗಿದೆ. This is done. Next one I2. That is a plus 15 I2 that is equal to 0. Okay, so ಈ ಎರಡರಿಂದ okay linear equations ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟು. Okay, so approximately you'll be getting, you get 2 divided by 47 close to 0.43 ಅಂತನೂ ಬರಿಬೋದು, 0.43 ಅಂತನೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, right? Any question? If you have any questions, you can ask me. Yes. So ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ KCET ಇದು. ಸರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ KCET? ಸೊ KCETಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2.0 ಅಂತ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? KCET ಸಾರ್ಥಕ್ KCET 2.0 ವರ್ಷನ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕೂಪನ್. ಆ ಕೂಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ 100 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 rupees ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಿವಸ ಪ್ಲಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ತರುಣ್ 0.043 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ತರುಣ್, ನೀವು ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ? ಎಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Okay, clear? 46, the answer will be 0.043. Okay, Geeta ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಬಿಮೇಶ್. 0.043 ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0.42 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 0.043 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4500 ಪವರ್ ಬರ್ದ್ರು ನಡೀತೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ 10 ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ರು ನಡೀತು. ಓಕೆ, ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶೋಭಾ? ಸೊ 4500 ಪವರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 0.04 0.04 ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಗೀತಾ ವಾಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಭಿಷೇಕ್. 47 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು 47 ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 47 ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೇನಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/m. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ ಚೆಕ್. ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ವಿನಿತ್ ಗೌಡ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ 2.0 ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡಿಬೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯಾರು ಲೈವ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು PDF ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ PDF ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಹಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, 4th ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. 4th ಕ್ವಶನಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? MCQ ಅಥವಾ ಯಾವುದು? ಸೊ MCQ ಆದರೆ ಇಸ್ C option is 0 only. No, B option, at any point inside the pipe is 0. Okay. ಸರ್, KCET ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? PUC. ಓಕೆ, PUC ಆಫ್ 50% ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ KCETದು 50% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಫ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆದರೆ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ KCET ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.